en la Gran Pascua familiar, lo de to-do, cosine, Pagué El Catering Y Organizé la Búsqueda. Antes de cenar, en mi Papá mi Gritó que es solo era una invitada. Así que desconecté todo, y me fui. Mi nombre es Evan, tengo 28 años. Y supongo que la mejor manera de comenzar esto es diciendo que solía creer en la lealtad familiar. Pensaba que si uno dedicaba su tiempo, su dinero, su afecto, la gente lo vería, que importaría. Pero esta última Pascua me demostró lo equivocado que estaba. Soy el mayor, por un margen considerable. Mi hermano, Jeremy, tiene 22 años. Mi padre volvió a casarse cuando yo tenía 16, poco después de que mi madre falleciera. Ese parto me duele al recordarla. Su partida lo desmoronó todo. Y aunque lo posible por mantener los países unidos, Papá siguió adelante con una celeridad asombrosa. En menos de un año, ya salía con una mujer llamada Karen. Sí, con sí. Porque, claro. Para cuando me gradué de la secundaria, ella ya se había instalado en la casa que habíamos compartido con mamá. A partir de entonces, nunca fue realmente una familia, más bien un arreglo mezclado que se inclinaba descaradamente a favor de Karen y Jeremy. Al principio lo intent en serios. Me ofrecí a ayudar a Jeremy con sus tareas, traía vivir su casa, incluso conseguí un trabajo de medio tiempo para contribuir mientras estaba en la universidad. Karen siempre actuaba con cortesía, pero era esa amabilidad forzada, como la sonrisa que uno le dedica a un cajero sin establecer contacto visual. Y mi padre, él simplemente se desvaneció, comenzó a faltar a mis recitals, a desestimar nuestras noches de cine, a cancelar los viajes padre hijo que solíamos hacer cada primavera. Decía estar ocupado, pero no lo estaba. Sencillamente, de yo de esforzarse. Me mudé los 20, cuando finalmente me cansé de sentirme como un intruso en mi propia casa. Pero en ni siquiera entonces corté les as. Seguía acudiendo a los cumpleaños, enviando regalos, llamando cada domingo con la precisión de un reloj. Era como si mantuviera la esperanza. Quizás la próxima vez me noten, quizás la próxima vez sea diferente. Aviso, no lo fue. Este año, Karen decidió organizar una gran reunión familiar de Pascua. Lo publicó en nuestro chat grupal como si fuera una gran sorpresa. Búsqueda de huevos en el patio, comida con servicio de catering, tradiciones familiares. Puse los ojos en blanco, pero accedí a ir, principalmente porque Jeremy me lo había pedido directamente. Pense, está bien. ¿Por qué no? Tenía el día libre y, tal vez, era una oportunidad para reconectar. Pero de alguna manera, incluso cuando sé que no debo, sigo entrando en su casa con la ilusión de que las cosas se sienten como mi hogar otra vez. El día comenzó de forma aceptable. Karen asignó tareas como si dirigiera un restaurante. Evan, encargate del patio trasero, monta las estaciones de búsqueda de huevos, asegurate de que las mesas estén limpias. Los niños necesitan jugos en la nevera y no olvides los cubiertos de plástico. Sin por favor, sin gracias, solo ordenes. No discutí. Sonre, asentí y me puse a trabajar. Siempre lo hago, se había vuelto una segunda naturaleza. Limpié el patio, despuse los huevos de plástico, extendí los manteles, incluso arreglé algunas sillas que estaban tambaleantes. Hice una carrera de última hora a la tienda cuando el servicio de catering llamó para decir que habían olvidado el plato vegetariano. Lo pagué de mi bolsillo, $174.63. Nunca me lo reembolsaron, por cierto. Alrededor de las 3 p.m., la gente empezó a llegar. Primos, cuñados, la mayoría de la familia de Karen. Yo era el único sedando en una camisa abotonada con manchas de hierba en las rodillas.
Todos los demás habían apreciado de alguna manera frescos, limpios y llenos. La hermana de Karen me saludó como si fuera el personal contratado. Tu debes ser el que está arreglando todo. Estás haciendo un trabajo excelente. Dijo con ese tono falsamente alegre que me daban ganas de reír y gritar al mismo tiempo. Mi propio tío, en I siquiera me reconoció, al principio. Jeremy me dio un medio abrazo y murmuró. Me alegro de que hayas venido, hombre, antes de desaparecer con su novia. A medida que avanzaba la tarde, me di cuenta de algo. Nadie me había guardado un asiento en ninguna de las mesas. Me repetía a mí mismo que era un descuido, que quizás alguien se daría cuenta y lo arreglaría, pero cuanta más gente llegaba, más silas se ocupaban, hasta que me quedé de pie con un vaso de plástico de limonada tibia en la mano y una sonrisa forzada en el rostro. Karen finalmente anunció que la cena estaba lista. La gente empezó a hacer filas cerca del buffet, platos de papel en mano, riendo y bromando. Yo me detuve cerca de la mesa plegable donde había colocado los tenedores. Fue entonces cuando sucedió. Estaba extendiendo la mano para enderezar un servilletero cuando escuché la voz de mi padre, taante, repentina y lo suficientemente alta como para que la gente en nuestro alrededor dejara de hablar. Evan, dijo sin mirarme, ahora eres solo un invitado en esta familia. No te extralimites. Fue como si alguien me hubiera dado un golpe inesperado. Al principio, en I siquiera lo asimilé, solo perpetí, confundido, pensando que tal vez lo había oído mal. Pero luego Karen, de pie a su lado con los brazos cruzados, asintió. No es tu lugar dirigir las cosas aquí. Añadió con una sonrisa de suficiencia, como si hubiera esperado años para decir eso en voz alta. Mira Jeremy, mi hermano pequeño, que solía seguirme como una sombra cuando éramos niños. Se encontró con mi mirada, y la desvió. En I una sola palabra. No diré una lágrima. En I un grito escapó de mis labios. Solo me quedé con ese mismo estúpido vaso de plástico en la mano, dándome cuenta de que era el único en el jardín que se sentía lleno en una familia a la que antes pertenecía. Entré a la casa, sin pronunciar palabra. Encontré mi mochila junto a la puerta principal, donde la había dejado esa mañana, y luego empecé a desconectar cosas. El router Wi-Fi, desaparecido. Lo compré el año pasado cuando el suyo se estropeó y nadie se molestó en reemplazarlo. Los altavoces del patio trasero, míos. Los prest para la graduación de Jeremy y nunca los recupera, ahora también se iban. Ese generator adicional que mantenía la comida caliente del catering, sorpresa, también era mío. Lo compré durante una tormenta de nieve el invierno pasado, y así lo dejé a Papá por ese acaso. Lo desenchufé, y lo levé mi coche como, si no pasara nada. Se sintió como, si algo dentro de mí se hubiera desconectado. Como si los años de hacer todo por ellos, de permanecer en silencio, de tragarme el dolor, simplemente se hubieran evaporado. Y no había terminado. Salí hacia mi coche, lento y firme, como si por dentro no estuviera ardiendo de furia, como si no me acabaran de decir en voz alta, delante de un patio lleno de gente, que ya no pertenecía a mi propia familia. Pero no había a llorar, no por ellos no más. Mientras abría el maletero y empezaba a cargar el equipo, no de alguien observándome desde la ventana de la cocina. Jeremy. No salió. No articuló sonido alguno, solo observaba. Casi me río. Tal vez le sorprendió que no me escabulara en silencio, como siempre. Esta vez no. Después de cargar todo, subí al coche y me senté con el motor encendido. Miré mi teléfono y abrí una pequeña carpeta que tenía en mi aplicación de notas. Se llamaba Gastos Compartidos,
y continua muchas cosas que mi familia había olvidado convenientemente que yo había cubierto a lo largo de los años. Como la paliza de seguro del coche que todavía estaba a mi nombre. Papá había siniestrado su coche hace unos años y yo intervine para evaluar el nuevo y conseguir una buena tarifa a través de mi proveedor. Nunca lo transfirió. Yo pagaba las primas mensuales en silencio, supongo que por culpa o por costumbre. O los servicios públicos. La casa seguía a nombre de mamá cuando Felicio, y nunca me había dado, de baja oficialmente como titular secundario, de la cuenta. Cuando tuvieron un apuro económico el año pasado, Karen había tomado un descanso del trabajo para centrarse en su bienestar, lo que sí que eso significará. Accord cubrir la factura de la luz durante unos meses. Esos meses se convirtieron en un año. Tenía todos los accesos a las cuentas, seguía teniendo control. Y luego estaba lo gordo. No solo estaba pagando el Wi-Fi o su Amazon Prime, también era el aval de su nuevo sistema de climatización. Habían tenido un problema con su antigua unidad durante la peor ola de calor del verano en décadas, y cuando el contratista exigió un coavalista, adivina quién recibió la llamada? Yo. En I secura dude, solo mi present y firme, pag la primera cuota de mi bolsillo para que las cosas empezaran a rodar. Adivina qué más? Tenía el contrato. Así que abrí el portal de facturación, desvinculé mi tarjeta, hice clic en transferir propiedad. Como no me dejaba porque no habían hecho suficientes pagos constantes, hice clic en cancelar pago automático, en su lugar. Luego inicié sesión en la compañía eléctrica, paz el pago y envían mensaje de texto al servicio de atención al cliente con una simple línea. Yo no resido en esta dirección y mi gustaría ser eliminado como pagador. Respondieron en minutos diciendo que se pondrían en contacto para confirmar con el titular principal. Sonre. Luego encontré la aplicación del seguro, busqué la paliza del coche, elimine mi método de pago, envían aviso de cancelación con fecha de fin de mes y, finalmente, hice capturas de pantalla de cada cancelación, eliminación y confirmación por correo electrónico y así las envía mi padre. Asunto. Dado que solo soy un invitado, esto es lo que dejaré de probar. Pulse enviar. Luego me marqué. Estaba a unos 5 minutos de distancia cuando comenzaron las llamadas. Primero fue Jeremy, luego Karen, luego Papá. Ninguno de yo, mensajes de voz. No contest. En lugar de eso, condujo hasta mi apartamento. A parque me prepara un sándwich, del tipo que siempre comía cuando era niño, de mantequilla de cacahuete y mermelada, con los bordes cortados. Necesitaba algo familiar, algo que me enclara. Fue aproximadamente una hora después cuando Jeremy finalmente me envió un mensaje de texto. Colega, ¿qué está pasando? Lo mayor por un rato antes de responder. Lo escribí. Solo un invitado, recuerdas. Sin respuesta. A la mañana siguiente, me desperté y encontré 4 llamadas perdidas de Karen, 2 correos electrónicos de Papá, uno enfadado, otro preocupado, y un mensaje de voz de mi tía diciendo que había oído que las cosas se habían puesto tensa y que quizás yo estaba exagerando. ¿Exagerando? Ayudé a organizar una reunión familiar completa, pag de mi bolsillo y me dijeron públicamente que no pertenecía. Pero claro, yo era el problema. Me subestimaron de nuevo. Esa tarde, ese fue la luz en su casa. Lo sé porque Jeremy me envió un mensaje de texto. No hay luz. ¿Hiciste algo? Esperé 5 minutos y luego respondí. Tendrás que preguntarle a la familia. Yo solo soy el invitado. 2 horas después, mi padre me dio un mensaje de voz. Su voz era tensa, controlada, pero había una pequeña grita en ella, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Evan, dijo, necesitamos hablar. Creo que las cosas salieron de control. Karen no debió haber dicho eso.
No lo dije como sono. Sabes que aprecio todo lo que has hecho. Hablamos, por favor. No respondí. Necesitaba que él lo sintiera de verdad, porque esto no se trataba solo de la Pascua. No se trataba de una silla plegable o de unos huevos de plástico. Se trataba de cada esfuerzo ignorado, de cada festividad desestimada, de cada vez que lame y nadie contestó. Se trataba de que me hicieran sentir una carga, en la misma casa donde solía escuchar cuentos para dormir y hacer tortitas los domingos. Se trataba del niño pequeño que vio a su padre seguir adelante demasiado rápido, que siguió esperando ano tras ano que, quizás, solo quizás, lo volvieran a ver. Y ahora finalmente lo vean. Y yo no había terminado. Esperé 24 horas completas antes siquiera de pensar en devolver la llamada. No porque estuviera llegando, sino porque necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para no reaccionar emocionalmente como siempre había hecho en el pasado. Quería abordar esto con la mente clara, no con la esperanza de que de repente se disculpara o lo explicara todo, sino para escuchar de verdad lo que tenía que decir cuando el control se lo escapara de las manos. Así que la noche siguiente, alrededor de las 6 p.m., lame. Contesto al primer timbrazo. Evan, exhalo, como es mi nombre fuera en salvavidas. Gracias por llamar. Mira, no sé lo que quieren dijo o lo que crees que yo dije. No, lo interrumpí mi voz firme. No empieces por ahí. Sabes exactamente lo que dijiste. No finges que no sucedió. Hubo silencio al otro lado. Lo oí respirar, pero no me interrumpió. Porque quiero ser muy claro en algo, continuó. Dijiste que era un invitado, en voz alta, delante de tu esposa, tu hijo y cada persona, en ese jardín. Dijiste que no pertenecía después de haber pasado todo mi domingo y la mitad de mi sueldo asegurándome de que su reunión familiar transcurriera sin problemas. Evan, no se trataba de, exactamente eso se trataba, dije. Tú tomaste una decisión y yo tomé la mía. Suspiro y, de repente, su voz adquirió ese tono familiar de frustración, el que había oído en las discusiones cuando era adolescente, el que usaba cuando quería sonar como el adulto en la habitación. Creo que estás exagerando. Te excediste, cortando la luz, levando los altavoces. Estás castigando a toda la familia por una sola frase. Casi me río. ¿Una sola frase? Y esa frase no fue undeliz, fue como me has tratado durante años. Simplemente se te escapó esta vez. Volvió a quedarse en silencio. Mira, dijo finalmente, con un tono más suave, lo entiendo. Las cosas no han sido perfectas, pero siempre has sido el fuerte, siempre manjas las cosas mejor que Jeremy. Por eso me apoyo en ti, por eso pensé que podrías soportarlo. Ahí estaba. La confesión. La verdad touchida detrás de una década de afecto desequilibrado. Pensas que podía soportarlo, así que me lo diste. Pregunt. Dejaste que ella me tratara como un serviente? Dejaste que Jeremy se librara mientras yo cargaba con el trabajo. Nunca una vez preguntaste cómo estaba, y cuando finalmente dejé de hacerlo todo, de repente estoy siendo dramático. No estoy diciendo eso, y es exactamente lo que estás diciendo, dije. Pude sentir como algo dentro de mí se asentaba, se solidificaba en callaba. No era ira, no era amargura, solo una sensación de resolución. El tipo de resolución que no grita, simplemente se marca. Aquí está la cuestión, dije. No estoy enfadado. Estoy harto. Evan no. Estoy harto de intentar demostrar que pertenezco a personas que solo me notan cuando soy útil. ¿Quieres que la luz vuelva? Paga tu propia factura. ¿Quieres el seguro del coche cubierto? Transfer la póliza. La climatización,
Esa deuda es tuya ahora. Yo no voy a cargar con esto. Deje que el silencio se instalara de nuevo. Me hiciste el invitado, Papá. Así que me estoy registrando para la salida. A colgantes de que pudiera responder. No lo bloqueé, no lo envié un dramático correo electrónico de seguimiento. Simplemente desaparecí del papel en el que me habían encarcelado. Los días que siguieron fueron tranquilos, tensos, pero tranquilos. No más llamadas, no más mensajes de texto. Me enteré por mi primo, el que todavía me hablaba, de que había habitado un colapso total después de Pascua. Karen culpó a Jeremy por no manejar la situación. Jeremy culpó a Karen por escalar las cosas. Mi padre, al parecer, intentó calmar las aguas, pero cuando el aire acondicionado se apagó inmediatos de semana durante una inesperada ola de calor, sí, eso quebró la poca compostura que lo cuidaba. Tuvieron que pagar en efectivo una visita de emergencia al técnico. Resulta que cuando cuidas a la persona responsable de la ecuación, las cosas se desmoronan. Me sentir en mi propia vida. Me tomé unos días libres del trabajo, dormí hasta tarde, comí bien, limpié mi apartamento y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de ser el hijo bueno, el solucionador, el que mantenía a la familia unida con cinta adhesiva y negación. Luego, una semana después, Jeremy apareció en mi apartamento. Escuché el golpe y mir por la marilla antes de abrir. Se veía avergonzado, sudoroso, como si hubiera estado paseando por el pasillo demasiado tiempo. Hola Dijo. Levant una ceja. Podrías haber enviado un mensaje de texto. Supuse que no contestarías. No dije nada. Solo esperé. No lo sabía. Dijo después de un segundo. Sobre todo. Los pagos, el catering, el seguro. No me di cuenta de cuánto estabas haciendo. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados. No te importaba saberlo. El asuncio. Sí, no me importaba. Simplemente me acostumbré a ello. Siempre tú manejando todo. Supongo que pensé que te gustaba. ¿Acaso parecía que me gustaba? Lo pregunté. El sonrió débilmente y luego bajó la mirada. No, en realidad no. Hubo una larga pausa. Me di cuenta de que no estaba ali para discutir. Eso era nuevo. Hablo con Papá, dijo. Está bueno, yes, Papá. Está culpando a Karen, pero también intenta hacer sentir culpable por abandonarlo. Le dije que tuvo suerte de que te quedaras tanto tiempo como lo hiciste. Eso casi me hizo sonreír. Luego añadió. Quiero arreglar las cosas contigo. No por ellos, solo por nosotros. Estudié su rostro. Por una vez, no había prepotencia, en la sonrisa arrogante del humano menor, solo honestidad. ¿Quieres arreglarlo? Pregunté. Pues empieza por no necesitar que yo haga todo el trabajo. El asuncio, de nuevo. Justo. Abrí la puerta más y me hice un lado. ¿Quieres agua? Exhalo como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Sí, eso sería genial. Mientras nos sentábamos en mi cocina, algo cambió. No se curó por completo, no se perdonó, pero se abrió lo suficiente como para que el aire volviera a circular. Mi padre seguiría llamando, estoy seguro. Karen incluso podría enviar un correo electrónico lleno de culpa sobre la reconstrucción de la confianza. Pero yo ya no llegaba a su juego. Esta vez, el invitado se había ido para siempre. Jeremy y yo hablamos durante casi 2 horas esa noche. No solo sobre el desastre de Pascua, sino sobre todo, los años de desequilibrio, los resentimientos silenciosos, la forma en que siempre me sentí como el plan de respaldo, el hijo de releno, el que hacía que las cosas funcionaran mientras Papá y Karen adoraban a Jeremy como si fuera una joya rara. Para su crédito,
Jeremy no evadio, no puso excuses. Escucho. Creo que solo fui perezoso, dijo en un momento. Era más fácil dejar que tú lo llevaras to do, y supongo que, pense que si nadie te pedía que pararas, entonces debía estar bien. Ese es el problema, dije en voz baja. Nadie preguntó si estaba bien, simplemente lo asumieron. El asintió, lentamente. Lo siento, hombre. Y extrañamente, lo cree. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando con mi hermano, no con el niño de oro de Papá y Karen, no con el chico que solía pedir dinero prestado y nunca devolverlo, sino con el tipo que solía colarse caramelos en mi habitación durante la semana de exámenes finales o suplicarme que nos quedáramos hasta tarde jugando Mario Kart cuando éramos niños. La version de el que existía antes de que todo el favoritismo lo retorciera todo. No dije, está bien porque no lo estaba, pero dije gracias. Y eso fue suficiente por ahora. Las siguientes semanas fueron tranquilas, en el mejor sentido de la palabra. Fui al trabajo, volví a casa, 6 películas que no había visto en años, mi cociné la cena, en lugar de pedir comida para lavar mientras corría entre responsabilidades. Mi apartamento se convirtió en un refugio en lugar de una escala entre desastres. Era la calma más profunda que había sentido desde la universidad. Mi padre siguió intentándolo al principio. Fue sutil. Un meme reenviado, una invitación a un brunch familiar, en el calendario que yo declined de inmediato. Luego llegaron los mensajes de texto de disculpa, cada uno más desesperado que el anterior. Estábamos todos estresados ese día, sabes, no lo quis decir así. Siempre he sido parte de esta familia, Evan. Por favor, no hagas esto. Nos estás destrozando. Y esa última, en realidad, me hizo reír. Yo no estoy destrozando a nadie. Solo he dejado de ser el pegamento. Él no respondió. Luego vino la gata que calmó el vaso. 3 semanas después de Pascua, mi padre me envió un largo correo electrónico. No para disculparse, no para asumir responsabilidades, sino para hacerme sentir culpable. Karen tiene el corazón roto. Jeremy está molesto. Y ya está claro tu punto, pero tal vez es hora de dejar de castigar a todos. Castigar. Esa palabra encendió algo dentro de mí. Porque, permítame ser claro, no había hecho esto por ser vengativo. No, apague el interruptor para herir a nadie. Lo hice porque era la única forma de ser escuchado, de detener el ciclo, de recordarles que yo no era una nota a pie de página silenciosa, y fiable en sus vidas. Pero aparentemente, defenderme era un castigo. Así que le respondí. ¿Quieres hablar de castigo? Hablamos. Durante 10 años he ayudado con tus facturas, tu coche, tu casa. Pague la comida cuando les faltaba dinero. Pague las tasas de solicitud de Jeremy para la universidad. Le di dinero a Karen para ese retiro de bienestar por el que nunca me devolvió el dinero. Fui su cartera de respaldo, su organizador de respaldo, su sistema de apoyo emocional de respaldo. Planifique cumpleaños, compare decorations, lame cada domingo durante años. Tú olvides mi cumpleaños 2 veces. En Navidad el año pasado, me diste una tarjeta de regalo de $20 mientras Jeremy recibía un portátil nuevo. Dijiste que yo ya tenía una buena configuración. Y en Pascua, después de que yo planifique, pague, money y limpie, te presenta frente a la familia y dijiste que yo era solo un invitado. No tienes derecho a llamar a mis límites castigo. No tienes derecho a herirme durante años y luego actuar sorprendido cuando finalmente dejé de permitírtelo. Tú tomes tus decisiones, yo estoy tomando las mías. Termina con una simple línea. Te deseo lo mejor, pero he terminado. Y así fue. No busque una respuesta. Archive el hilo. Bloqueé su número por mi propia paz y mi apart por completo. Ahora,
Aquí es donde ese pon interesante. Dos meses después, recibí una llamada de Jeremy. Papá ese mudo, dijo, con la voz baja. Karen lo echo la semana pasada. Que se enteró de que estaba atrasado con los pagos de la climatización. Él decía que estaban cubiertos, pero después de que cancelaste tú, simplemente lo ignoró, pensó que cederías eventualmente. Ser los ojos. Por supuesto que sí. Así que empezaron a recibir avisos finales. Luego el técnico de reparaciones volvió y dijo que así les iba a embargar si no pagaban. Karen perdió los estribos. Lo culpo de todo, dijo. Nunca debiste haber sido responsable de nada de eso. Levant una ceja. Ahora dice eso. Jeremy suspiró. Mira, no la estoy defendiendo, sigo siendo Karen, pero supongo que sin ti como amortiguador, implosionaron. Nunca iba a durar. Se quedó en silencio un segundo. Ha estado quedándose en casa del tío Rob. Dice que está pensando en vender la casa. Vaya, murmur. Todo eso por una sola frase en el patio trasero? Jeremy rió secamente. Sí, supongo que no eras solo un invitado después de todo. Mantuvimos el contacto después de eso, lentamente, de forma casual. Vino un par de veces más almorzamos. Empiezo a preguntarme sobre mi vida por una vez. Y en mi cumpleaños, por primera vez en años, apareció con un pastel casero, como los que solía hacer mamá, de chocolate con relleno de frambuesa. En I siquiera sabía que sabía hornear. Supuse que te debía una, dijo. Por todas las que cubrís, no pretender que todo sano de la noche a la mañana. No fue así. Algunas heridas no se eran limpiamente, simplemente de sangre. Pero tenía paz, y eso era algo. En cuanto a mi padre, nunca respondió a mi último correo electrónico. Pero 3 meses después, recibí una carta por correo, escrita a mano, sin remitente. Evan, no espero tu perdón. En I siquiera sé si lo merezco, pero le tu correo electrónico 100 veces. Tenías razón en todo. Me acostumbro a que arreglaras todo y, cuando dejaste de hacerlo, no supe cómo funcionar sin ti. Ese fue mi fracaso, no el tuyo. Lo siento. No sé si volveremos a hablar, pero espero que algún día puedas recordar las partes buenas de nosotros, porque yo sí las recuerdo. Papá. La mayor fijameni durante mucho tiempo. Luego la doble, la guard en un cajón y mil age. No enfadado, no vindicado, solo libra. Porque la verdad es que, a veces, la venganza más patente no reside en el estruendo. No es una confrontación dramática o una humiliación pública. A veces es el silencio. Es es decker. Y no tienes derecho a hacerme daño. Y decirlo en serios.